Good morning. Yes. Okay. Welcome everyone to the pre-match press conference of Vietnam team. And before we start the press conference, please keep your phone in silent. And during the pre-match press conference, if you have any questions, so please raise your hand and waiting for my appointment. And after the first answer provided by the head coach and player, I would like to invite all the photographer to leave the room and waiting for the next section. To start, I would like to introduce Mr. HLV Troussier, the head coach of Vietnam team, and the player Bùi Hoàng Việt Anh. And this is the first question for the head coach. Although Vietnam team had no chance to qualify to round 16 in the Asian Cup, but after this tournament, your team still have the upcoming match of World Cup qualify. So what will you do to motivate your player to prepare for the match? Okay, good morning, everyone. Yes, regarding the regulation of this AFC and riding this Asian Cup, before to play our last match against Iraq, we are out of the competition regarding the regulation and especially regarding the direct confrontation with Indonesia. That's pity, but this is like that. I think I see two main reasons to be motivated tomorrow. The first one, of course, is our honor to respect our nation, to respect our flag, and to represent a great image of the Vietnam football against Iraq. The second reason, the fact that we are out of the competition, we have in the future, in the next future, some big challenge, especially the World Cup qualification to the World Cup 2026. And we have two important matches against Indonesia, away and at home on March. It's clear that the match against Iraq tomorrow could represent for us a great opportunity to prepare these two matches. So how to motivate the player, this is the reason. And I would like also to say that even we lost the two matches against Japan and Indonesia, it's clear that for me, I can feel a lot of improvement, especially in terms of maturity to manage the ball, not to be afraid. And also regarding especially the second half of the match against Indonesia, I saw a strong mental mindset of my players, never give up. And I saw a great character. This is, I think, the ingredient we need tomorrow. And of course, for sure, we need to prepare our two matches against Indonesia. Ở thời điểm hiện tại thì về khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam thì cũng như về mặt điểm số cũng như điều lệ của giải đấu, khi mà chúng tôi đã để thua 2 trận đấu trước Indonesia cũng như là Nhật Bản, thì về thành tích tối đầu thì hiện tại Việt Nam không còn khả năng đi tiếp nữa rồi. Tuy nhiên thì toàn đội sẽ vẫn giữ vững những động lực, và tôi nghĩ là có hai lý do để các cầu thủ quyết tâm thi đấu trong trận đấu ngày mai. Thứ nhất, đương nhiên là để bảo vệ danh dự cũng như là màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam cũng như hình ảnh bóng đá Việt Nam tại cấp độ châu lục. Nguyên nhân thứ hai thì trận đấu gặp Iraq sắp tới thì sẽ là một cái sự chuẩn bị và tạo nền tảng để hướng tới 2 trận đấu quan trọng vào cuối tháng 3 sắp tới tại vòng loại World Cup 2026 gặp Indonesia. Tôi tin là 2 trận đấu vừa qua, mặc dù chúng tôi đã để thua trước Nhật Bản cũng như là Indonesia, tuy nhiên các cầu thủ vẫn đã thể hiện được những tinh thần về sự dám chơi bóng, cũng như là đặc biệt là trong hiệp 2 trận đấu gặp Indonesia thì rõ ràng là toàn đội cũng đã thể hiện một tinh thần và ý chí không bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng. Và tôi tin rằng thì đây là một cái điều mà các cầu thủ cần giữ vững cho trận đấu ngày mai gặp Iraq cũng như là 2 trận đấu tháng 3 gặp Indonesia. Okay, thank you, coach. And the question for Việt Anh.
Việt Anh, what do you want to say with your Vietnamese fan before the match tomorrow? Chuẩn bị cho trận đấu ngày mai thì bản thân em cũng như tất cả cầu thủ ở đội hy vọng là người hâm mộ tiếp tục đồng hành với cả toàn đội và động viên theo dõi. Hy vọng là toàn đội ngày mai sẽ có một sự chuẩn bị tốt và sẽ giành kết quả tốt nhất và trở về nước. So I believe that myself and all the players in the team, we look forward to receiving the best support from the home fans, and we'll try our best to play the match tomorrow to get the most positive result, to send a positive farewell before our departure of the tournament. Thank you, Việt Anh. Now we coming to the first question from the media. Microphone for him, please. صباح الخير، حسين عمار مراسل وكالة الأنباء العراقية. الصحافة الفيتنامية حملت تراجع نتائج المنتخب الفيتنامي لحضرة جنابكم الكريم كوتش. ما هو ردكم على الصحافة؟ وبعض الصحافة طالبت بتقديم استقالتكم. ما ردكم على ما ذكر في الصحف الفيتنامية؟ شكرا جزيلا. Yes, this is a part of my job to face this kind of media reaction. I could understand because the media in Vietnam, they are in an emotional attitude, little bit like a fans, and they don't try to see what we are doing for the last 8 months. Because when the VFF hired me, it was because during the World Cup, third round of the World Cup 2022, Vietnam lost 8 matches in a row against top 10 in Asia. And it's clear that the target of the VFF is how to implement a new strategy to face the top 10 in Asia, and that's why I am here now. And it's not easy challenge to face the top 10 in Asia because we have to change a lot of things. We have to change the mentality of the players. We have to select players that are able to control the ball. We have to select players who are not afraid to play a strong team. We need a strategy. We need communication. And we are in this process. We are in this process. Unfortunately, the Asian Cup maybe came too early. But even we are out of the Asian Cup, I felt already a lot of good points of my players, very young, only local player. All of them play in Vietnam, but their mentality, their discipline, they show me every day. But unfortunately, we are in our internal world, and the media are in an external world. Big difference between internal and external. But this is like that. That's pity because sometimes when they criticize me, they criticize my team, and they don't recognize that the player play full, they play 200%, they try their best. And sometimes I seem so frustrated to see that they don't respect what the players did. And also in Vietnam, in media, they consider that Philippe Troussier is responsible of all the error of the team. Okay, I can agree that when we don't score the goal, it's me. When we have a penalty, it's me.
when we got a goal, it's me. Okay, this is a part of the media. I think they need time to understand. But me, as long as my players trust me, as long as my federation members trust me, I will fight to the end to make my team in progress as best possible. Cá nhân tôi thì tôi thừa nhận và tôi chịu trách nhiệm về những kết quả vừa qua của đội bóng. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc của giới truyền thông cũng như là người hâm mộ tại Việt Nam sau 2 trận đấu vừa rồi. Khi thời điểm mà tôi bắt đầu làm công việc này cách đây gần 1 năm, thì ở thời điểm đó thì lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam có trao đổi với tôi đó là làm thế nào tại vòng loại World Cup 2026 sắp tới chúng ta có những cái cách tiếp cận về sự thể hiện cũng như là kết quả tốt hơn trước nhóm hàng đầu của châu lục. Khi mà trước đó tại vòng loại World Cup 2022 thì tại vòng loại 3 thì đội đã có thành tích trước đó là thua 8 trên 10 trận. Tất nhiên là để thu hẹp khoảng cách với các đội bóng hàng đầu tại châu lục như vậy thì chúng tôi cần có sự thay đổi về cách tiếp cận lối chơi, và sự thay đổi này thì không hề dễ dàng, bởi lẽ chúng tôi cần yêu cầu từ các cầu thủ rất là nhiều thứ mới, từ tinh thần, sự chủ động cũng như là cách tiếp cận trận đấu. Dĩ nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã bị loại khỏi giải đấu, nhưng nhìn nhận chung về tinh thần, thái độ cũng như là sự chủ động của các cầu thủ về yêu cầu của tôi thì trong số họ nữa là rất nhiều cầu thủ trẻ, và tất cả các cầu thủ trong đội hình của đội tuyển Việt Nam hiện tại thì đều đang thi đấu trong nước mà thôi. Thì tôi hài lòng về tinh thần, thái độ cũng như là sự nỗ lực của tất cả cầu thủ. Mọi người ở ngoài thì đương nhiên là có góc nhìn của những người ở ngoài, nhưng bọn tôi ở nội bộ của đội bóng thì luôn luôn chúng tôi nỗ lực hàng ngày, làm việc hàng ngày. Tôi chấp nhận những lời chỉ trích hướng về phía tôi, nhưng những lời chỉ trích, rất nhiều lời chỉ trích nhắm tới các cầu thủ của tôi trong đội bóng của tôi, mặc dù rất nhiều người trong số họ đã nỗ lực hơn cả 100%, thậm chí là 200% trong những hoạt động tập luyện và thi đấu của đội, thì tôi khó lòng chấp nhận những lời chỉ trích đó. Bản thân thì tôi luôn tôn trọng và động viên các cầu thủ về sự nỗ lực hàng ngày của họ, và tôi nhận thấy được sự tiến bộ của họ. Dĩ nhiên là bản thân tôi thì như tôi đã nói, tôi chịu trách nhiệm về kết quả và các hành động mà kể cả khi là sai số cá nhân của các cầu thủ ở trên sân. Tuy nhiên còn ngày nào các cầu thủ ở trên sân tập và trong thi đấu họ vẫn tin tưởng tôi, cũng như tôi nhận được sự tín nhiệm từ Liên đoàn bóng Việt Nam, thì tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và làm công việc của tôi. Good morning, Vinashal from the AFC. My question is for the player. What kind of mentality do your teammates have going into the match? For him? Yes. Tinh thần toàn đội thì Hiện tại thì như mọi người đã biết là toàn đội đã bị loại, nhưng mà đối với tinh thần của toàn đội thì mỗi khi bọn em được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì đấy là trách nhiệm cũng như là lòng tự hào dân tộc của bọn em. Cho nên là bất cứ trận nào của đội tuyển đá thì tất cả mọi người sẽ luôn cố gắng và tập trung cao nhất tinh thần. So even though the team is already out of the competition, but for them every match wearing the national team jersey, it means that they are carrying the responsibility to represent the nation, and they carry also the honor to wearing the jersey on them. So of course, every match is equally important to all the players, and all of them will try to put their best efforts. Okay, I spend question for the Vietnam media at the end. Tôi có câu hỏi cho huấn luyện viên Philippe Troussier là hiện tại thì rất là nhiều người hâm mộ cũng như là truyền thông thắc mắc về chuyện là cái trận đấu vừa rồi cầu thủ Hùng Dũng mặc dù rất là khỏe mạnh nhưng mà ông không sử dụng. Ông có thể giải thích lý do tại sao hay không? Và sau cái trận thua Indonesia thì cụ thể là trận thua đấy thì chúng ta đã rút ra được những cái bài học như thế nào? Ông có thể nói chi tiết về những cái điều mà mình sẽ rút ra được để hướng đến cái trận đấu gặp đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup. Cảm ơn ông. So two questions. First, could you
clarify further about your decision not using Dũng, number 8, even though he was not injured or anything, having any kind of physical problem? And Is it the first question? yeah. It is the first question. Could you clarify about your decision not using Dũng, number 8, the captain, in the last match against Indonesia? And the second question is that we already lost the match against Indonesia, but could you have any kind of lesson from that loss to make the team better against Indonesia in the 2 matches in March? First question is easy to respond, is my choice. And why to talk about number 8 Zoom? Why to not to talk about the remaining team? All the decision regarding the lineup is coming from me. Regarding different point of view, even I share my decision with my staff. It's clear that the fact that Zung didn't play is just coming from the sport decision. And this is my response. Secondly, of course, against Indonesia, the youngest team on this competition, I was not surprised about their play against us. But despite the first 10 minutes, they put a strong intensity to my team. I think we came back to the match, and we play a very strong second half. We put a strong intensity, a strong pressing, and I think our highlight of the game was much better than Indonesia. And I think regarding our second half, we deserved to at least to score minimum 1 goal. But as you know, we finished with 10 players for 20 minutes. And we show also a very, very great mental. Never give up, made a lot of effort. And that's why, of course, the score, the result is random. Today you win, tomorrow you lose, tomorrow you win, tomorrow you lose. This is the life of all the coaches, players, and teams. But in terms of performance, it was stable. And this is what I want to retain. And I am so confident to see that my team against Japan, they, with a great maturity, they rise the level to face this Japanese team. And I am so confident to see how my players play against Indonesia with a strong character. That's why I hope we don't know the result. I just told you, result is random. You win, you lose, you win, you lose. But I'm expecting tomorrow a stable performance of my players, and I'm sure regarding what we did for the last 8 months, my team will be there. And this is what I'm expecting, and I think from the match tomorrow, we will have a lot of confidence to prepare our next match against Indonesia with our potential. Về câu hỏi thứ nhất, thì lựa chọn nhân sự thì luôn luôn là đến từ những quyết định cuối cùng của tôi, dựa theo những sự phân tích và đồng thời là diễn biến trận đấu trong thực tế. Dĩ nhiên là luôn luôn thì ban huấn luyện cũng như các trợ lý có đưa cho tôi những sự tư vấn và phân tích, nhưng cuối cùng thì bản thân tôi sẽ luôn luôn là người chịu trách nhiệm và đưa ra những quyết định cuối cùng về nhân sự đó. Về câu hỏi thứ hai, trong trận đấu vừa rồi thì Indonesia thì trong hiệp 1 cũng như đặc biệt là khoảng 10-15 phút đầu tiên thì họ có đẩy đội hình lên và thi đấu áp sát với cường độ rất là cao. Tuy nhiên thì để nhìn lại trận đấu thì chúng tôi muốn lưu tâm hơn về hiệp 2, đặc biệt là sau những sự điều chỉnh thì đội đã chơi tốt hơn, và tôi nghĩ là trong hiệp 2 thì chúng tôi xứng đáng là có ít nhất là 1 bàn thắng từ những diễn biến trận đấu đó.
Dĩ nhiên là ở những phút cuối trận thì chúng tôi bị mất người, vì vậy mà cái sự lội ngược dòng thì nó sẽ càng khó khăn hơn. Trong bóng đá thì tôi nghĩ rằng là kết quả trong bóng đá thì nó không chỉ đến từ sự chuẩn bị cũng như là những cái quyết định ở trên sân, mà nhiều khi được ảnh hưởng và tác động bởi những sai số và biến số ngoài sự chuẩn bị đó. Vì vậy mà tôi muốn nói rằng là tôi muốn giữ vững những gì, củng cố những gì mà các toàn đội đã làm được trong hiệp 2. Tôi động viên các em là giữ vững và phát huy những gì đặc biệt là về mặt tinh thần nữa các bạn đã làm được trong hiệp 2 trận đấu gặp Indonesia, cũng như là sự vượt ngưỡng của các bạn khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản. Tôi tin rằng thì định hướng lối chơi của chúng tôi trong trận đấu gặp Iraq ngày mai thì chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những cái định hướng lối chơi đó, và tôi coi trận đấu ngày mai như là một sự chuẩn bị và nền tảng hướng tới 2 trận đấu gặp Indonesia vào tháng 3. No, maybe this one was the first one. Mr. was the first one. Sorry, the head coach wants to answer a question from him. طبعا بالبدء حسين عبد الزين مفوض إذاعة الرأي العام، أهنئ الكابتن لأن الآن الكرة في شرق آسيا بدأت بالتطور. قدم شوط كبير أمام اليابان، شوط أول. مباراة كرة القدم دائما بها الفوز والخسارة. أنا أسأل الكوتش إنه كيف قرأ المنتخب العراقي، سيما وأن المنتخب العراقي يمتاز بالقوة البدنية والآن عنده نشوة الانتصار على اليابان. والشق الثاني للسؤال، رحلتكم إلى فيتنام رحلة شاقة بالطائرة، هل فكر براحة الفريق؟ Between Iraq and okay, about the first question, of course, Iraq with his culture, where his past, because don't forget, Iraq was an Asian champion some decade ago, and now they have also a lot of players play abroad. And it's clear for me that Iraq is a top 5, top 6, if we consider that Japan, Korea, but after that, I think Iraq shares now the leadership with Iran, with Saudi, and Uzbekistan also is coming. So it means for me, it's clear that Iraq will be in 2026 in the World Cup, I'm sure, regarding the quality of the team, regarding the culture. And for us, this is a great example. If I have to take an example to develop my country, it's clear that Iraq could be a great example, especially for the players, because I try to explain them that physically, technically, we are able to make many things, but we miss the leadership, to believe, to create a competitive atmosphere before the match, during the dressing room. Me, I have a young boy. They look the telephone, they send message to the family. We are very polite country, and I try to break the gloves and to develop another attitude, more aggressive, more leadership, and we are on the way. My players try to, but it's not easy because in Vietnam we don't have this response. That's why I try every training to break the border, to try to open some new way. And the players respond to me. So I think this is what I wanted to say about the last question you take about the conflict between. Huh?
When you say هل فكرت بإراحة الفريق بعد رحلة سيما مباراة تحصيل حاصل رحلتكم شاقة إلى فيتنام؟ أوكي. سؤالي هل فكرت ألو مشتوق هل فكرت بإراحة الفريق سيما رحلتكم شاقة إلى فيتنام؟ for Iraq? يس. مباراتكم يعني تحصيل حاصل، هل فكرت بإراحة الفريق برحلة العودة؟ Okay, how to make my team comfortable to fly back to Vietnam? I think the best comfortable is to beat Iraq tomorrow. I think it will be the best atmosphere we can create because, of course, we have the ambition to be our best. And as we say that the result is random, we will play Iraq. Maybe we're expecting a big change from Iraq. I don't know, but it's clear that Iraq is already qualified. And we are out of the competition. But as I said, in terms of atmosphere, in terms of performance, I have a great expectation. And I hope that my players will leave the image that all of you, except the media of Vietnam, but I receive a lot of compliments from all the media, including Japan, Iraq, Iran, Qatar, that we are working well, that we are improving. And that's why, just for that, I hope that tomorrow my team will play a strong match and to leave a great image, even we lost, but to see that we are in front of our future. This is what I hope tomorrow. Okay, thank you. Your question, and I believe that Vietnamese media will receive the translation from the interpreter later, because now we will come to the next section. Thank you, Coach and Việt Anh, for attending. Good luck, Vietnam team tomorrow match. Thank you. Tajikistan face Lebanon in a showdown here in the Jassim bin Hamad Stadium in Doha. The target is clear for both teams, currently third and fourth in Group A.